Cruise 5 lero yafika kuno ku Mchinji. Tafika kuno chifukwa cha malo awa, Home of Hope. Home of Hope ndi malo amene amasungirako ana amasiye. Ambiri inu mwina mukhoza kuwadziwa kwambiri malo ano tikatchula za David Banda amene anatengedwa ndi katswiri oyimba wa ku America Madonna. Anadzamtengera malo ake omwe ano. Koma sikuti tabwera pano kuti tidzamve zambiri za David Madonna Banda ayi. Tabwera pano kuti ticheze ndi mkulu amene anayambitsa malo ano a Home of Hope. Mkulu ameneyu ndi abusa a Chipeta. Iwowo amakhala mukanyumba kamene kakuoneka apaka. Ndipo tikufuna kuti tipite tikacheze nawo, atiuze zambiri za moyo wawo, komanso kwakukulu atiuze zambiri za malo ano. Takhani pomwepo. Abusa Thomson John Chipeta takulandira program ya Cruise 5. Tatokozaso kuti mwatilandira kuno ku Home of Hope ku Mchinji. Ndino abusa komanso ndino agogo mwachekula. Chombeni. Mwachekula. Koma nimati ndili mnyamata. Ndili mnyamata. Wazaka 91. Mnyamata zaka zingati? 91. Ola kunambeni uzabe mkozo kabe nyamata 19 kapena 91 akuti ali ndi nyamata wa zaka 91 ndamene tikucheza naye program ya lero ya Cruise 5. Inu ndamene munayambitsa malo ano amene tikuwacha Home of Hope. Tisanafike ku malo ano tikudziweni kaye inuyo ngati mbusa. Mwina musanafikeso pa mbusa munabadwira kuti munakulira kuti? Ndika ngati muzandipasa mpata monga ndimafotokozera kwina. Yeah. Muzandirola kuti ndingofotokoza mwachidule. Yes. Ndinabadwira kuti. Yes. Ndinakulira kuti. Yes. Komanso moyo wanga wonse kuti ndi orphanage unatani. Titero. Yeah. Ine ndinabadwira kumpoto ndi Reverend Thomson John Chipeta. Ndinabadwa chaka cha 1929. Koma pamene ndinafika 1944-45 ni zaka 14-15 makolo anga onse awiri anamwalira. Ndinayenda mavuto onse ni masauso onse amene ana masiye amayendamo. Zaka ziwiri ndinaleredwa ndi mlongo wanga wosakwatiwa kunena kuti ana wokhawoka alikulerana. Andi atakwatiwa ndikupa 1947. Malinga ndikhalidwe la kwatu kumpoto uko sinikataka khoza kupita ni mlongo wanga. Ndiye kutsopano mayi amene amandilera makolo anga atamwalira mlongo wanga akupita kubanjira mwamuna wache koma ina andisiya. Koma chinachitika nchani akulu wanga Kenan Chipeta amene sopano anamwalira nali kudowa anandiyitanisa. Kumene tinakaleredwa limodzi ndi mlongo wanga amene anaponda pa mutu wanga. Ndo anayamba kumtenga kali wa mng'ono kwambiri. Komabe tinabwerera kumpotonso. Koma chimene ndikukumbukira mpaka pano chimene chinachowawa china chimene chimakhuza ana masiye ambiri kuti ineyo ndimange muzi uno. Nchia kuti 1950 ndinachosedwa school for just school fees pa boarding. Ndipo school fees yanga inachedwa sana nitumizire msanga nipana nichosa school. Koma kumene kunali akulu wanga kumzimba ndiwe kwendeni kunali kutali. Ndiye nango yenda kupita kumene mlongo wanga nakwati wako. Mlongo wanga nangu nimpangira kuti bwanji ungupita kumuzuzu kuti ukafune ntchito. Ndinavomera kuli asiwene wako kumene kwakakusunga. Ndiye nayenda kupita kumzuzu. Mwachisomo ndili monga ndine ndi Mateo chifukwa Mulungu ananditola. Kutoledwa ni Mulungu nchofunikira.
Masalimo 27:10 akuti ngati tate kapena mayi akusiya koma mulungu amatola. So nidi mulungu ananditola. Ndiye 1950 ndayamba ntchito. Ndayamba ntchito ya mu office. Assistant clerk in the office. Ndipo 1952 ndinapeza msikana muzamuona. Amene tinakwatirana 1952. Basi umasiye wonse unatha. I think pa Genesis 24:67 pamene Isaac anakwatira Rebeka nthawi imene anayiwala imfa ya mayi wake. Inenso umasiye 1952 unatha. Wa mulungu anandipasa mkazi amene akhala mthandizi wanga mpaka pano. So banti zaka 68 mbanja. Tukati in short kumzuzu ku CDC company inatha ndipo panafunika mastafu ena achoke monga ife nakagwiraso ntchito ku Chikangawa chaka chimozi koma ndikhulupirira chidali chikonzero cha mulungu. Yes. Kuti 1954 ndinabwera kuno ku Mchinji by then Fort Manning. Yes. So nthawi imeneyo ndili mu office wa mission Mbusa Bargar anachoka pa mission pano. Pompano ukanipeza ine ndikunisogoleza kwa Ambuye Yesu. Then ndinayamba class langa ku Boma Prayer House ku Fort Manning ku Maleni Mazimayera ndipo pamenepo 1955 October 16 ndinabatizidwa pano. Chimene chinali chikonzero cha mulungu. Yes. 1956 ndinamva mawu tizatumiza ndani ndipo ndani azatumukira ife. Yesaya 6:8. Ndipo ndinati Ambuye ndine pano munditume. 1957 mnyamata yuja 1950 anachoka skulu mulungu ananitumizanso ku skulu ku Theological College for 4 years. Ndipo 1961 nasiliza ndipo ananditumizanso kuno ku Mchinji. I think muzachita chidwi ananditumiza kuno ku Mchinji kumene ndina sanjikidwa manje. I was ordained monga mbusa 1961. Ndinu uti apapa amene ndiye mnyamata uyu amene wavala za black and mu mission wavala kabudula uyo ndiye amene anasogoza kwa Ambuye Yesu analiponso pa nthawi kusanyika manja. Azibusa benawo ndiye amene ananisanyika manja pali awiri akuluakulu awo. Yes, awiri yes. wala tatu akuluakulu. Yes, yes. Ndiye nakhala mbusa. 1964 synod ya Mkhoma inanitumiza as missionary ku Zimbabwe. And ndinakakhala 15 years. And tinayamba synod yathu. So I was first chosen general secretary of Harare Synod. Mnyamata uja anachoziba school yuja. Yes. So pandi mbusa ndi general secretary wa Harare Synod. And in 1978 synod ya Harare inanituma ku University of the North ku South Africa for further studies for 1 year. Ndiye ndinayamba kulingirira kuti koma anambira masiye ndiwovutika alibe sogola maphunziro koma ine mwachisomo ndili monga ndine. Anyway, 1979 Mchinji mission anandiita naso kuti zakhale mbusa wawo. Ndinabwera. Ndipo cut it short 1991 ndinachita retire. Muri ku Mchinji konkuno? No, ku Kasungu. Okay. Kutumba CCP. Yes. Ndinachita retire ndili kumtumba CCP. I think ndili zaka 60. Ndinachita retire. And ndinabwera ku settlement yanga. Chifukwa ndinapeza tu settlement nsana chita retire. Mchinji konkuno. Kuja ni manena kuti ngati kuteka nizakucha ni hijack. Kuti mukapite kumeneko. Tienda kuti tienda. Right. What happened? Mbusa akapumula ndikuti aina kungokhala pamuzi wake. Yeah. Akhoza kulalikira pamene amtuma. Yes. Sakhozaso kupita ntchito zonse mpingo. Ayi. Koma kwa ine chinachitika nchani? It was God's plan. Yeah.
basi nango khala about 1.5 years nditapita kumsonkhano as a retired pastor basi nango busa Chipeta alikufunika. So I went ku board ku bungwe la synod ndi anada gogo ngakhale mnapumula tili kuona kuti nkwabwino kuti tigwirise ntchito mukakhale ku malire ya Blantyre synod wina kakhala ku malire ya Livingstone synod. So ina nani tumaso kumedeko. So ode 1.5 years ninachokanso kukakhala so retired minister wogwira ntchito. And then ninabwera pachileka hapa. But in 1995 ndinalandira masomphenya amphamvu. Masomphenya nchani? Masomphenya ndikuona zimene anthu ena saona, ndikuona patali pamene ena saona. Nalandira masomphenya kuti msakamange muzi wana masiye. Basi ndiye ndalandira masomphenya Mulungu anakundilankhula kuti mukamange muzi wana masiye. Ndiye naganiza ndiye nauza akazi anga amene kuti agogo Chipeta, nauzanso ana anga wonse anavomera, ndinaso ndi abwezi amene ndinauza pa busa Chienda, mbusa Dr. Hara, ndi akhristu ena amene tinapanga board of trustees. Basi ine ndinavomera kuti inde Ambuye ndikamanga muzi. Koma ndinalibe ndrama ina iliyonse. Si inali vision ya synod yayi, koma ineyo personal vision. Yes. Ndiye kuti ayi ndikamanga muzi Ambuye. Ndiye Mulungu anandilonjeza kuti azakwanisa zosowa zanga zonse azatipasa. Ndi mwenendo wathu mprogramu lero ya Cruise 5 abusa Thomson John Chipeta amene anayambitsa Home of Hope kuno ku Mchinji, akutiuza zambiri za moyo wawo komanso kuyamba kwa malo ano. Takhani pomwepo. In Malawi simungangozuka kuti ayi ndaona masomphenya ndikamanga muzi ndikuyamba kumaga tinyumba ayi. Wena kuvomerezeka ndi Minister of Gender, approved by Minister of Gender. Sungangomanga ngakhale utakhala ndrama ayina boma yena kuvomereza. So chimene ndinachita nchiyani ndiye popeza ndinali ndi banja langa linagwira masomphenya anga ndi abwezi anga amene tinapanga board of trustees. Ndinalemba application ku Minister of Gender kuti ine ndi vision ndi masomphenya akuti ndimange muzi wana masiye. Ndiye anandiyitana. Ndiye tinali around table. Ndi anthu angapo. Ndiye anandifunsa mafunso awiri amene wanaona ngati ndi very tough questions. Funso loyamba, abusa kodi muli ndi ndrama zomanga nazo muzi wana masiye? Nati ayi ndilibe ndrama.
ndilibe ndrama ina iliyonse, koma ndili kukhulupirira kuti Mulungu azandipasa zosowa zanga zonse. Ndiye ndinatchula Yeremiya 33:3 akuti ukandiyitana ndizamva ndipo ndizakuyankha ndipo ndizakuonesa zazikulu nzodabwisa zimene simunazidziwa. 2 Afilipi 4:19 Mulungu wanga azakwanirisa zosowa zanu zonse monga mwachuma chanu mwa Khristu Yesu. Ndiye amene Mulungu akuti ndikamupempha amayaka ndiponso azakwanisa zosowa zanga zonse. So ananifunsa, abusa kungokhulupirira kuti Mulungu azakupasani ndrama zokhazo? That yes, ndimakhulupirira zimenezi. Funso lachiwiri akuti kodi mukamanga muzi umenewo, how are you going to sustain it? Exactly. Keep it going. Exactly. Muzakwanisa bwanji kuuyendesabe muzi umenewo? Basi nanguti koma Bible langa likuti Masalimo 68:5 Mulungu ndiye tate wa masiye. Therefore sikuti ineyo nikayendesa orphanage imene yako, koma ineyo nikakhala wantchito. So woyendesa orphanage iyo ndi Mulungu. Then popeza iye ndiye tate wa masiye, iyeyo zikapereka zofunikirazo. Aboma kuti komatu zokazo zimene abusa zimene mukutiuza zimenezi kuti Mulungu wanu ndi tate wa masiye, ndi zimenezo tu. So tamverani. Okay. Khalani chete ndikuuze ndiyo anandiyangana. Ndiye ndinauza umwineyo mnyamata wa zaka 14-15 naledwa masiye. Yes. Umanani chosapo school. Yes. Mulungu ananitumizaso back to school. Yeah. Mulungu ananitumizaso ngakhale ku university. Yeah. Ndiye ndifuna amasiye azanga amene alibe sogolo ndikawasamalira. Ndiye anandiyangana. Chabwino busa akuti tamba. Mukhoza kupita tikuyankhana. Okay. Ndiye ndikuti hayi mundipase mpato ndipemphera. Ndiye ndinapemphera. Basi ndati amen. Ndati hayi ziko mundapita. Basi anadirola ndinapita. Ndinabwerako. Chinachitika nchiyani? What happened? Ndiye akuti anakhala pansi, wina anandiuzanso. Anakhala pansi. Ndiye anakambirana kuti abusa aja ni mbusa wopumula, retired. Komanso vision imene ye ndi yayiwowa, sikuti mpingo kwatuma kuti akamanga orphanage ayi. Komanso akuti wonso analidwa mwana wa masiye, ndipo ali kukhulupirira kuti Mulungu amene anawalera iwo akawapasa zonse zofunikira kuti azikalera azawo. Akuti ati Mulungu ndiye tate wa masiye, bwanji tingwalora. So anango muzi uno naloledwa osati chifukwa cha nini ndalama, koma chifukwa cha chikhulupiriro. Anangoti koma ngati akhulupirira zimenezi bwanji tingolora. Basi. So government, Ministry of Gender anapereka kalata yosimikiza kuti ineyo ndiloledwa kumanga muzi wa ana masiye. This one, this is to set to whom it may concern. Dated 29th July 2004. Yes. Yeah. So this is to certify that Mchinji Mission Orphanage is legally constituted institution authorized by government to provide residential care to orphans and other vulnerable children of VC. Reverend T.J. Chipeta is the current director of the orphanage. As such, he has all the authority to transact and enter into any agreement with anybody or any organization. Bas. So they gave me a mandate of the whole authority now in Malawi. Yes. To anybody. Yes. Anybody is anybody. Bas. I can just go and say I want some help. I've got an orphanage. Boma la Loreza. Boma la nipasa mandate. Yes. And what happened? What happened? So my first donation, I'm sorry, I cannot stop. Shinghai. Chikaiwa. Anyway, no, I'll show. Yeah. Our first donation of Home of Hope
1996 was $6. No, I'm sorry, I've said in dollars, 100 Malay kwacha. 100? And 100 Malay kwacha to dollars, 1996, it was $6. Yes. So Home of Hope anayamba the only 100 Malay kwacha. Tiza kuonesana chitu chake. Anapereka 100 kwacha imene. Anapereka 100 kwacha ndi Mbusa Minara. Amene tinali both missionaries in Zimbabwe. Ndiye anabwera kuno sono ndinamuchita share vision yanga. Ndiye anati Busa only what I have in the 100 kwacha. This Reverend Mina is our first donor. If I was telling you yesterday, we started in a humble start of 100 Malay kwacha, behind 100 Malay kwacha. This is my friend who donated his 100 Malay kwacha. Right. Nisana yuwale. Yes. 100 kwacha itinatanayo. Yes. 100 Malay kwacha, it was also a good vision. Kuti ndinaganiza tisasankhe treasure pakati pa board yathu. Okay. Ndiye nali ndi bwezi wochoka ku UK. Anali auditor, partner wa Graham certified accountant. Okay. Ndiye napita kwa iyeyo, my friend, ineyo ndikuyamba ndifuna kumanga orphanage. Ndiye ndalanda first donation iyi. Ndiye mukandiwikire ku banki, so nini mukali treasurer. So treasurer wanga oyamba ndani mzungu. Amene with the account ndrama iliyonse imene atani atipasa. In case I forget, so no, lero, we are an organization in UK called Malawi Orphan Fund. So when 204 nitapita ku UK, tinakambirana ndiye, we are registered in UK. Wow. Yeah. Because of the 100 Malay kwacha. And he was so impressed. Yeah. Starting from 100 Malay kwacha, yeah. Pamena napita na chitawo. Koma anyway, so what happened? Ndiye tinayamba, wina wacha nani pasa advice. Akuti Busa, anapita ku USA, Mr. and Mrs. Mozima. Anali ku African Bible College. Akuti Busa, don't wait mpaka mtakanda Mozambique. No. Koma inuyo sopano yambani. Kodi mngatenge uiframe ije ya 100 Malay kwacha. Pamwamba baji. So we started building this house. Ndiyo nyumba yatu yoyamba. This one here? First donor. Mina Reja. Yes. Mina's house. Yeah. Reverend Mina's house. Tilamsta respect. Udindia mena na maga yuba ibede diwada. Nyumba yoyamba ndimene imene. Tifika most outside renovation sopa. Ndiye basi tinayamba kumanga. And zibeli buluka bachida zodabwisa. Ndiye antwena mana kuti you know anamasiye and anawovutika, you can just build any small houses as a gonna member. I said no. I want proper structures for my fellow orphans and Vocational. Posati kungoti Hapo pesa mlango. So this should do for now. Ndiye napeza bwezi woziwa kulemba ma plan. Yes. And you can see these are well planned houses. Yes. And then when you drove kwa ule also repair. So I'll do it for you. Yeah, I'll do it for you. And nyumba yomba nja kutitika dangu ikasunga kali ma window ya matabwa. And what happened? Basi nali ndi bwezi Mendes kukanengwa anani factory yokoza ma windows zina zote. So I went to tell him kuti I'm building an orphanage, but I went to windows. When I get the money, I will give you. Basi anamunipasa ma windows. This institution was built on faith. By faith, yes. Basi ma window ananipasa once. And then ndikali kuchileka huko. Yes. When I was a minister before I moved in 1997. Yes. Ndiye napita kumaliro, nakakumanimisa Mwamba Kuru. That's very interesting to mention. Then Mwamba Kuru, namuza kuti I've got a vision to build an orphanage. So he called me to his office. And nitakafika kumeneko, we were only two in the office. So my first time, chimene nimauza my background story. I was an orphan. Yeah. And I am what I am because God picked me up. Yeah. And then Mwamba Kuru, we were two in the office. Mwamba Kuru said, oh, my friend, I was also brought up as an orphan. So my orphan work hokatadi Agumala. Yes. This is a very noble job. Nizakutandizani.
anali bwana ku EU micro project nzakuthandizana. So ndizimuza kuti sono tu nakatenga maframe ku organization kuti ndama ikapezeka ndilipira abiru yachi yakuti kuma ife timalo athu amene matenga kuma anyway I will look to that. And then pambuyo anachita decide kuti maframe ya nyumba iyi ndio that next house ya ina hiyo. Yes. That's EU among about 5 to 6 houses per. Wow. Through you get like kumana ku office Mwambaku. So mukayenda muzuno, this is German embassy, this is Cabinet Church in America, this is mukayenda monse mukaona kuti anati percent osiyanisa. But tukati in short, pambuyo pachi tinayamba ndi ana 20 koma sopano by the time tina second hawija ya coronavirus. Yes. Tinali ndi ana 892 vana wena akuchokera ku Mizi surrounding village orphans and vulnerable children. Uku tinakatengako ana onse we have got a government primary school. Yeah. Ana onse ama CND wosowa tinakawatenga kumene kuti azimba ku. So institution yathu is free education institution, charitable institution, no fees. Kani ndimeneyo kuno ku Home of Hope ku Mchinji kumene tabwera kuti tidzamve zambiri za malo ano komanso tikuva zambiri za mbiri ya amene anayambitsa malo ano amene ndi abusa a Chipeta. Kumanga mudzi waukulu tiwona mudzi umenewu tiyendera kuti tione zonse koma kumanga house by house kufika pamene tili pano. Musatalikire pali zambiri zoti tidziwe kudzera program imeneyi. Just you and me. Tinayamba ndi ana 20 koma sopano tindi 892 tindi makhanda mabebes mwaonanso ana msingu yang'ono Yes. amene anabwera 1 day old. Yes. Ena iwo chifukwa chakuti mayi kapena anamwalira kapena panezo zovuta zina ndiye anawo amabwera kuno. Ndiye tili ndi preschool, tindi primary standard 1 to 8, tilinso ndi secondary from 1 to from 4, tilinso ndi technical college. Koma sindifuna ndiwale kuti kodi nanga malo ano amene tilipo ndi malo otani. Chifukwa ifeyo ndife odala. Ineyo as Munkhoma synod minister. Maganizo anga ndinafuna kuti ndikamange orphanage pa farm yanga imene ili ndi 121 acres 49 point chakuti hectares. Koma ndidakachita share ndi General Secretary Reverend Sasso anati no agogo leave siyani zikolo ana anu azukulu anu ndi ana azikagwira ntchito koma inuyo tikupasani malo. So malo ano anatipasa about 40 acres of land. The Mkhoma sino tili muzimu koma is donation. Ilipo ban is donation 40 acres of land. Anatipasa mangani pano. So tili ndi malo okwanira amene tikoza kumangapo. Ichi sindafuna kudiwale wena maniuza principal wina maniuza wa technical college ya kuti ifeyo tili ndi malo kuposa malo ena ambiri amene kuli ma colleges. Pano. Ndiye pa nthawi yoyamba kapena ndi chimene chinsayiwalenso kuti mukaona kuti ambiri amene akundithandiza pano ngakhale executive director ndi mwana wanga. The only daughter ndi I have. Ineyo tinali ndi ana 7 koma ana 6 anamwalira. Ndi mwana mmodzi yekha ndiyo executive director. Uyu mwamona Shinghai uyo ndi mzukulu tiso ndi azukulu wena komanso ndi mastaff ambiri. So pano chimene chinachitika nchiyani nchakuti chifukwa chakuti ananga anamwalirapo chimenenso chinakhalanso ngati maso mphenya kuona kuti nanga anthu akuluakulu ena amene ali ndi ana matali. Ndiye pano tinamanga muzi umenewu poyamba sichina chapafupi kupeza mastaff kotero kuti mastaff ena anali ana athu mwana wathu ana athu ntero chifukwa tinali ndi mwana wathu wa mwamuna
amene anamwalira pompano. Okay. Mwina pamene tipita ku secondary mukaonanso Heroes Acres. Yes. Mkazi wache ndiyo anayambisa chipatala. Iyeyo anali ku Graham Kala kuja ndinali treasurer yuja. Yes. Koma wonse wanachita give up ntchito yawo. Kuti azatithandiza. Wow. Ndiye poyamba sipanali pafupa chifukwa tinali kulemba aphunzitsi. Ndipo aphunzitsi amene wakuti walipire mwina timavutika. Yes. Ndiye tinaganiza kuchita negotiate with government. It took 4 years to negotiate with Ministry of Education from 2010 to 2014. Ndili mnyamata wakuti ndikayamba kulankhula I have to speak and I have to speak. Iyeyo munthu huyo ndio achita give up. Yes. Not ineyo. I will never give up. You push. I push. And then they say, oh yes, you deserve. Yeah. To pass up physicists. Yeah. So anati pass up physicists, primary and secondary paid by the government from 2014. Modi malano nimangopereka ma facilities ndi zina zotero. Kuti vana vaje avale atani koma aphunzitsi so pano sitipita sokafusaso ayi amangu titumizira paka pano tusowaso nyumba so kuti ayikepo tifuna kumanga nyumba zino. Yeah. Right. Ndiye pambuyo pacho we pushed with the Minister of Health. Nawonso paka anachita give up anatipasa medical technician and nurse and watipasa chipatala chitindwa waboma. Bas, we went to Minister of Labor or TVET. Yes. We went to TVET. Bas, we talked to TVET, and that pasako position and went to Minister of Labor for many years. Yes. But then they said no, give him. So Minister of Labor as that pasako position or position technical college. Wow. So this place is fully equipped. Yeah. Napa education. Oh yeah. Kodi Shinghai, unachita ngati unandipasa paper? I think it will move. I have Shinghai the night in the paper anabwesa paper. I will show you. Last year 2018 our secondary school to pass akutapite ku my university we were the best school the whole district. I have the paper and I'll give it to you. You read it. The best, and we have been recognized by the government 2019 to be the best school in Mchinji. Wow. And we know what you have to health sciences, we know what you have to polytechnic, we know what you have to Mzuzu, we know what you have to Bunda. I think we're about 6-8 children going to universities. Usenza kuti chiyambire ni malo ano pali ana amene anamaliza. So pano nikubwera kumeneko. Ana anamaliza wena tinatumiza kwa MCA Malawi College of Accountancy in those days tinakuwatumiza kuna Mitete, Salima, Lilongwe, Malawi College of Accountancy ngakaliyo tinamtumiza kwa Malawi College of Accountancy. And tilindi chisomo chaduka is a human resources manager in the bank. Wow. Anabwera standard 7. Tindi huyu Esther Mware anapotiwa ni dokotara komanso anachita za nursing komanso supana kuchita degree in nursing. Wow. Anambira amene anali pano anasiriza kuyamba fuchi. So aim of home of hope njakuti mwana wosowa timtenge from baby to university or to tertiary education akakhali ndipenda. Anthu alina kuziwa asamale mwana umasiye aliwonse ngakhale achibale amene ndi ana masiye ngati angathandize asamale ana masiye chifukwa umasiye si chinthu chopitirira. Ineyo ndinali wamasiye only 6 years from 1944 to 1950. And from 1950 mpaka lero palibe siku limodzi imene ndikumbukira ndinakhala ndi moyo wovutika. I was telling you kuti ngakhale galimoti iyo company ya Yara anangu nipasa ngati birthday. Who was there kuti munthu angompasa birthday galimoti. And I think Zodiac wina waiwo ndio anakachita zulu. Kotero kuti Mulungu ananditora. Right. So pano munaona ndikapepa laka. Yes. Kuti mwina ndingayiwale za zikulu zofunikira. Yes. Home of hope munga mwawona. Mwatikodi mwata siti nati kwenye haya. Chifukwa pamene ndipita kusi uko
mukaona kabwana katika grupu mukaona mtogona kama ajoka ku school ramene oh na gogo ndipita kwa gogo kwa gogo amene amabwera bali pali katimu kawo kamabwera 2-3 times a day kuzakationa oh so you were saying kuti panopo pali kindergarten, pali primary, pali secondary, pali clinic iyo, a vocational center, koma paliso maplani ena amene yes, maplani amene alipo sopano ndi abwino zedi zakuonesani. Ndiye kuti pano pa Home of Hope, one tili kufuna kuti anthu pano ndalemba ndipo kamene ndiverengere twizi kuti sopano ndikhoza kumukhoza kuvesi chimene ndalemba. Yes. Kuti pano tifuna mapemphero ndi chikondi cha anthu kuti aziona kuti koma pano pafunika thandizo. Yes. Pano tifunika support ndi mphaso zina zizonse zimene tingalandire kuti tisunge anthu monga awa. Yes. Mamona wina wa iyo ndi amene. Pano tifuna ma donors ni ma well wishers tizakuonesani achiti invest chuma chawo pano. Monga German Embassy ali ni nyumba, monga Cabinet Church ali ni nyumba, monga Jane Graves Canada ali ni nyumba, monga Holland ali ni nyumba, monga UK ali ni nyumba, monga South Africa ali ni nyumba, monga Korea ali ni nyumba. Tifuna anthu amene akhoza kumanga nyumba pano za phunzisi ku technical college ndi ku primary ndi ku secondary. Tifuna additional houses. Komanso ife sitifika paka university ayi, koma university yathu izakhala Vocational Training Center Technical College. Nimendika kuonesani tilikali ni ma buildings yangapo. Afunika sopano afunika chabe kukoma malata, tifuna malata, matabwa, komanso cement kuti titi ndi principal's office. Ndiye vision sinati kwene ayi. Vision yathu nyekufuna kuti tikakuonesani ku primary school kumene kuli girls hostel ya technical college. Kuli malo okwanira amene anazakatiyendera aku technical college amene kuti malo ya ku Kapondo technical college ndiyo chepa kusiyana ndi athu. Ndiye tifuna kumeneko popeza timasunga ana asikana ndi ana anyamata from one day old. Tifuna kuti ana amenewa tiwa asilize asasiye ku school monga timavera za kuti ayi asikana ate amasira drop out. So ngati mwana wa masiwa chita drop up akavutika koopya. So we want kuti akhale ndi high discipline. Ndipo ngati chine chimene tifuna asikana tifuna timange tinkakuonesani technical college ya asikana kumene akhoza kuphunzira zonse monga anyamata amaphunzirazo. Tilazi zakhazo ndi aphunzisi achimuna akhoza kumapita kumeneko komanso tizakhala uyu head teacher azakhala mayi amene anasiza ku technical college komanso ndi amene anasiza kuma technical college azakhala aphunzisi. Apostle, I've got several questions that I would like to ask. Kama ndisiziretu. Yes, please. Right. Ndiye sopano tikapita ku secondary school kunali primary school kale. Ndiye tifuna kuita move ma building amene wakuli that place imene kunenako. Kuti monga kulikuni kuli boys and girls secondary school. Ifeyo tiso ni malo amene we can have girls and boys. Ndi masiku ana amene afuna kuti ana asatinane mu class. That is a good system. Ku secondary komanso ku technical college. Koma zikhoza kuteka chifukwa dera likuli tachitatani tachitakali. All we want is to win friends amene tikoza kuonjezera uyu classrooms and workshops. And this ku technical college imetayamba kale tuonjezere classrooms and workshops. So ndikubatika tero chimene tifuna ife ndikupeza anthu abwezi donors momuno Malawi amene they can invest their money pa Home of Hope.
ndikuonadi kuti ndama imene anapereka school block yamangidwa, staff house yamangidwa, azabweranso kusakasegulazo monga TVET adamanga nyumba yawo ndiwe na hoteli amene muzaona. Yes, ndikhulupirira zazikulu za Home of Hope sopano tikufunika mathandizo and ndizakupasani pepala limene akusindikiza limene pali account ya Vocational Training Center Technical College, paliso account ya schools account, kuti anthu ena mukatidembera zimenezi, anthu ena ofuna kutithandiza akwaza kutithandiza. Tikucheza ndi abusa a Thomson John Chipeta amene anayambitsa Home of Hope Orphanage kuno ku Mchinji, koma amene tikumvera kuti pano mwina tikamati orphanage tikuyichepetsa chifukwa now it's more than an orphanage, ikupanga offer zinthu zambiri. Control of my soul. Jesus is a control. Is a control of my soul. Jesus is a control of my soul. Jesus is a control. Is a control of my soul. Jesus is a control. Koma mwina anthu ena nkumadabwa kuti ifike pamene ili pano, thandizo limene mandiya limabwera mu njira yanji, chifukwa ndikuona nyumba iliyonse imene ndikumayiona mwalembapo dzina ayi wakuti mwina zimene zikungutiunikirako pang'ono kuti anthu amathandiza bwanji pamalo pano. 2004 I was given a ticket, donated a ticket for me and my wife to visit UK up to Scotland, and then went to Canada. So through Jane Graves, that lady there, Jane Graves. That's right. So this lady invited us to her home, and Reverend Pickets, and said, Pastor, can you allow me to come to your orphanage? I said, why not? You are invited. So she came, I think 2011 or 21. She has come. She came about 5-6 times, and she has found all these friends on behalf of Home of Hope to donate money on 13 projects. She says that's how we do it. What are those 13 projects? When we are building the school, she bought some iron sheets, and in many other things she helped. I cannot remember them all. And this is the primary? Yeah, this is now the primary school. So this lady alone found us all this, and we don't even know these people. Yes. She's the one who knows them. Yes. That's what when you asked, how do you contact people? By word of mouth. Yes. They recommend the institution to other people. That's right. Tiambe ukweti? Okay, tukubwera. This was Nazareth. But because of this corona, they have splitted the children. Now we are thinking it would be good. We walked around with Shinghai, and we think it was good that we should add some, when funds are available, that place there, we should add some 2 classes. Pajamai bakanga chepe kachituri one verse bus taimiran to tamanga. Mungai mebakanyboka. Ziko mkwambiri.
What a blessing to have all these children. I know, you've got so many children. I mean, you were saying that you've lost some of your children. Yes, but it looks like yeah, by this losing some, yeah, but God you're gave us gaining more. more. Do you know it is in a Job? Yes. I think the last chapter. Yes, yes. You will say you will hear that God blessed him than the first time. Exactly. Yeah, that's what God has done to us. Muno standard ja? 5. Kuko tiutamanga chifukwa tifuna kaona zanu agogo Chipeta tiimbira kale mulindi kakola sikena osati gogo Chipeta umatiimbira kakola sikena taimirani msanga standard 5. Zikomo. Pamene mwanena ndisanafike pamenepo ndati ndikuwuzeni kuti tsopano Home of Hope is not an orphanage as people think. Yes. Koma tamverani pana kuti this is from the government to whom it may concern. Ndikalata ndingowerenga dera limeneli la lofunikalo. Home of Hope Mchinji Children's Home is an educational charitable institution that takes care of needy orphans and vulnerable children. It is duly authorized by the government through the Ministry of Gender, Children, Disability and Social Welfare, and it is registered by Council of Non-Governmental Organization of Malawi, Kongoma, and the NGO board. Kotero kuti sopano anthu akumati chitandra mind, we are not an orphanage. Ifeyo, we are a Home of Hope charitable in educational institution. Hello. Ufuna bread. Ndija. Pitani kwa ngogwa kasi. Afuna bread. Njala ya vuta. Pitani kwa ngogwa kasi. Ndiyo chitu yatu. Mayona chitu yatu. An institution from that stage. Yes. Mpaka nafike mtu ora kuza kujita siku zote. So we are charitable education institution, not an orphanage. We're no more an orphanage. Yes. The aim is, I'm glad I took this. This is has got a very good view. Yeah. Can just give me 1 minute. Yes, yes. Aim yache ya muzuno anorenda pano. Objectives of Home of Hope: to contribute to the welfare of needy orphans by improving their physical, social, psychological, and spiritual well-being by providing the following: an adequate nutrition diet, clothing and shelter, education opportunity, spiritual nurturing and psychological counseling, skills training to promote independent life, assisting the orphans to know that God loves and cares for them. That's the aim of the Home of Hope. Tifuna izi zikwaniritsidwe pamwana. Mapereka bwanji zinthu zimenezo. Thandizo limabwera mu njira. Sono thandizo limene limachitika njakuti pamene ndachoka muno ndiza kuonsani mu office. Yes. Dera likulu from 1995 to date. Ninakhala kulemba makalata. Okay. You know, God has got good plans. Chifukwa ineyo my background ndiyakuti ndinakhala mu office 7 years. So I know office administration. And in those days we did not have computers, but we had typewriter. Yes. So I was a typist. Yes. Nali secretary wa bwana wa uchokera kunja. Okay.
So then I was a general secretary for 10 years. Chimene chinandithandizanso kwambiri kusunga mafailo ndi zina zotere, ndiye ndakhala ndikulemba makalata not only in Malawi but the whole world. Okay. In Malawi, USA, South Africa, UK, etc. Ndiye ife timalandira mathandizo kuchokera muno Malawi, and for your interest, anthu ena amene akhala kutithandiza for a long time the Reserve Bank. Oh. Reserve Bank is a friend of Home of Hope. Ah. And Rotary Club. Yes. Ndiwena Yeah. Kalarias, Yeah. etc. Yeah. Yeah. Muzaona spani pali nyumba zina. Ndaona dina kya vido kalaria. Nanga So ndiye anthu amene amatithandizawa. Amatithandizawa kuchokera ku malo osiyana-siyana. Koma sopano, because of coronavirus. Koma ndachapa kali corona. Koma God is the answer, because there's in 2 Corinthians 7 verse 14 says, tikapemphera ndikuzichepesa Mulungu amayankha ndipo azathetsa mliri umene. Komanso mukaverenganso Isaiah 26 verse 20 akuti ati mkanthawi kochepa tibisale mliri umene mkoma ukuta. Yeah. So pano chifukwa cha coronavirus ngakhale abwezi amene amabwera kuzakationa from UK, from South Africa, kubanisa kubweranso. Koma ifeyo nanga we still say God is our chief donor. Yes. Koma mwanjira iliyonse Mulungu ali kutithandizabe. Yeah. Palibe nthawi imene tinagona ndi njala. Palibe nthawi imene anagonapo ndi njala, komanso akuti Mulungu akuthandiza kwambiri malo ano, koma amene wathandizanso kwambiri abusa Chipeta ndi mayi Chipeta. Yes. Alipo Yes. Tikhoza kuwaona. Yes. Ndiye pali kachizungu kabwino out behind a good pastor, a good leader, etc. A successful man. A successful man is his wife. Genesis 2:18. Kodi zilipo mmalemba? Oh yes, si kwabwino kuti munthu akhale yekha. Ndizampangira umthangatira iye. Genesis 2 verse 18. Ndemo amene akuthangatira ni kwa nthawi for 68 years. Dera lakulu limene ndachita is because behind me I've got a good helper. Ande ndakuuzani inu payamba paja kuti Isaac atakwatira Rebecca basi umasiye wonse unati. Remember I told you that? Anatenda chocho. Tipumira kaye pang'ono kuti tikamabwera kuseliko tikufuna tione mayi Chipeta amene akuti has been behind the success of this institution. Koma of course nawonso atingaponawo gawo lalikulu takhani pomwepo. Itanani ndiye azakuimba nikanyimba. Where are the children? Muri libao. Mugawabe amenewa akakuimbira kunyumba children of Congo Chipeta. The father and the founder. I would behind every successful man there is a woman. Koma zone akuti mmene ayendetsera pano sinkhaniso ngoti behind every palibe samene ali behind wina ali patsogolo ya amene akuti ayenda limodzi. Mayi abusa Chipeta ndi mayi Chipeta takulandirani mayi. Koma kwambiri achimwe. Amanyadiratu kwambiri. Akuti muaona akubwera. Ayi kunyadirana kwabwino. Ndathokoza. Akuti makhali modzi kwa zaka zingati pa jamaa? 68 years. No riswazi. No riswazi? Mpaka na pano. Kapena kazipita kwanu. Ayi. Tikhala limodzi basi. Tatiuzani kuti kumanga mudzi ngati uno wakhala ulendo otani pamodzi ndi abusa a Chipeta? Ulendo wautali kwambiri. Monga maoneramo. Yes. Tinayamba palibe munthu wanu. Kachire. Yes. Ndiye tinayamba kumbajerwa. Nina kuti yaikoma kumango ubajerwa yaikoma tiyambeko. Ndiye nyumba yoyamba tinafikira uno. Kosi kulibe nyumba kulibe. Ndiye pang'ono poti thandiza kubwera ayi mangapo pa nyumba mangani.
Jeremani embassy kumangira timagona ndi vana momwemo. Oh, Timagona ndi vana. Anyamata chipinda chawo sikani chipinda chawo. inuko. Agone ndipo sopano tiyambe kugona. Pokoso ka. Pokoso. Muzi wa mwana alibe ulemu kuti ava nakulako. Kupandana kutani. Basi ife akagona sopano ndipo tiyamba kugona. Namanena kuti tizifike pamene zilipa ndiye kuti zikuoneka kuti mwa anthu ambiri amakukhulupirirani. Chifukwa mwina pakadakhala pena pake poti anthu adaona kuti kumene kuja zinthu sizikuyenda bwino sizikadafika pamene zilipa. Mmachita chani kuti anthu azikhulupirirabe kuti yayi ine ndikhoza kupereka ndalama zanga ndipo ndikudziwa kuti Home of Hope ikaziyendetsa bwino bwino. Ife tere monga muli kulankhula apa anthu amaona ni maso awoka kuti ndalama imene anatumiza chaoneka. Kana timange nyumba tamanga. Kana timkalime mkalime. Kana timkagule grocery tagula zimenezi. Kuchitika. Ndipo tiusungidwa ati mwachisomo chimenechi. Chochokera kwa anthu amene amaona ubwino wakuti muzi uno ukhale. Tsopano kutsogolo kuli chani? Ena tikufika poti ayi ife tachitako mbali yathu basi hanging up the boots tamaliza basi ntchito yathu. Kapena pali zambiri zimene mukufuna kuchita kutsogolo. Kutsogolo kwake nese tafikapo poti pomalizira. Yes. Kuti amene akhalapo anawo azangopitiriza ndifananga maphunziro sakuta. Izona. Anapitirira ku college achoka pano ndipazikafuna ntchito. Kutsogolo kundikuza kuti zabwino. Komonga iyambire college ndikuti ana amangoti akamaliza yapa. Amaliza yapa. Basi azifunira ntchito. Amakhala ndi nkhawa kuti iyi inali vision yanu, anali masomphenya anu, koma mwina nkumada nkhawa kuti ine ndikachokapo koma mudzi umene udzapitirira zinthu zizayenda mwadongosolo zimene zimayendera inu mukamaganiza zimenezo mmaona bwanji? Ayi nkhawa yote ina kukhalapo. Pamene anayambira mwini wake ndi wachiwiri zimasiyana ndi. Ndiye muziona monga anachita angwazi, anachita zambiri. Zina zilipo, zina zinata, ndiye zina zikoza kuzachitika. Koma tikhulupirira vana amene alikuona vision yakuti chito iti zitere, tera alikuza pitirira. Kwa sili kugwira toka sopano, ife sitiyenda sopano. Vanawo ndo alikuyenda umo kwatuma. Basi, asata zomwezo, akazasata zomwezo. Akazasata makamaka kungokhazikika pa Mulungu. Mulungu azathandiza kwetu kuyenda chisomo pano. Kuti kuyendera kuti ndi pena pake timadalira penipena koma tikuyendera chisomo. Abwereko azimayi akikhirizana, abwereko anthu ena ongoti atere mwemo. Basi masiku akupita. Ena amati zinthu za ku Malawi sizikhalitsa chifukwa choti anthu amene ayambitsa zinthuwo amakakamira chinthu chija komanso saphunzitsa anthu ena kuti zisisiza ntchito imene timachitira ndi izi. Ndiye kumadabwa kuti zinthu za ku Malawi zimayamba choncho kenako zatha. Hayi kampani kuyamba choncho yatha. Ayi ifeyo nanga monga nanena kuti sitikuchita tokha pamene tafika sitikuchita tokha. Tikuchita ndi vana. Ndiwe naso amene aligwira nafe ntchito apadera. Tikuchita choncho mwakuti tikachoka kozopitirira. Kumene kungazavute nanga kusiyana kwa chikhulupiriro. Kochepa koma ngati wena azalimbikira kuti agogo amati titere tizayenda. Kuti mbeso nkhawa. Ati ndina Eugene, a minister of agriculture. Kulimba kumunda kupana. Ati ndina minister of agriculture. Olima kumunda kulimira vana. Tati nali kumeneko a driver ake ndi amene. Achiwiri ndi amene vana. Ati minister of agriculture. Deputy commercial driver. A driver ndiye pakadapanda kuti ndinabwera tikadakapita. Amene akaendesa gari moto. Kaya kali kuti gari moto ka. Amaendesa. Akaya. Injawedi. Nimayendesa driver to the minister. Maikaso flag vanja kuti tanye mulanduna ukaka. Akaendera mbeu. Ndayambe timabuzi boma lingati manje. Munanena kuti mutiimbira nyimbo. Yes. Nyimbo. Tizagwira ntchito. Akristo Vesi modiroka. Ili yose vene munga sake. Ndi two-man band. Two-member band. Timakala kanyimbo kathu.
kamene timayimba kuti ife tizagwira ntchito mpaka Yesu azabwera. Chabwino. Ndiye kunena kuti tizagwira ntchito mpaka ifa ndiyo zatichonse. Zoona. Timene timayimbira kanyimbo kathu. Tatimbirani. Koma inayi timayimba kuti ifeyo monga Khristu, muzuno nga Chikristu. Timati tilimbike, Akhristu tilimbikani. Tizangopatiliza. Okay. Tiza nasisa kabeni. Tiza gwira ntchito mpaka azabwera. Tiza gwira ntchito mpaka Yesu azabwera. Tiza gwira ntchito. Tiza gwira ntchito mpaka Yesu azabwera. Tiza gwira ntchito mpaka azabwera. Akristo limbikani, imane mtimanji, mbende ranyamurani, msate ndemereyo, wosogolera watu ndi mwana wa Mulungu aza gonjesa ose ada ni atuwo. Sopano timenyana ndiza kuipa zonse pame nenkondo ya tate zanka kwatuko. Yo 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 Chakhaza kwambiri, zikoma kwambiri, amaibusa kwasabusa. Zikoma kwambiri. So all this is part of Yes. Is Our it? boundaries is just up there. Edimba Garden. Kuna mundu hawina ntibachita irrigation. Yes. Koma this time we waited for the rains. Yeah. Mwana kusiyana chimanga chongo cha. Yes, yeah. Ijo chotilira. So we have been given enough land. So that's the Fax house. Yeah. Koma mukaona kuti mukati muri ruins. Okay. Imene a mission anamanga 1926. 1926. Anakusunga maburu. So nineyo I discovered the ruins 1961. You come here. Any time. I come and have quiet time. I usually walk. Okay. And Mambili at 4 o'clock. They are gone, my wife. Yeah. We walk and we sit here, have a little chat and pray. Go back. 4 p.m. Yes, about 4 p.m. We walk. So this is like your exercise. Good exercise. We want to do irrigation. Okay. We want to do irrigation. This time. Yeah. Should be for irrigation. Chipupa cha mune mukati ichi anamanga ndi mission akuti
1926 anakusungira kwa Abu. So somebody told me these rules were built about 1926. Oh. But 1961, Nita Kazgisidwa, when I was ordained as a pastor, I wanted to see the mission land, so I was moving. Yeah. When I saw these ruins are like a burning bush, Yeah. which Moses saw. So I said, what is this about? Ndiye ndabwera kuzakaona kuona kuti it was ruins. Ndiye ndachita decide 1961 kuti ndizibwera malo ano as my private place to be alone with God. Went to Zimbabwe for 15 years, came back, ndabwera malo ano. Retired and came back for a home of hope, ndabwera malo ano. So Nimaro Open Peramo, it is Fax House to God. Fax House, J3, that's J33, that's the number. J stands for Jeremiah. Jeremiah 33, verse 3. Unitani, ndipo ndizamba, ndipo ndizakuyanga, ndipo ndizakuonesa zazikulu nzodabwisa, zimene sunaziwa. Komanso, reply back at Philip 4, verse 19. Mulungu wanga azakwanisa zosowa zanu zonse munga mwachuma chanu mwa Kristo Yesu. Call upon me and I will hear and I will answer and I will show you wonders that you don't know. My God will provide all you need. So all we need, we come here to table up our budget or our needs, and God provides through donors, friends, well wishers. But God is our chief donor. Basi ndiyumba yopempheramo basi. Direct line to God. Palibe zauti aya mlikuwaita nawo sakuyankha. No, it's direct. It's answered. Mukafika muno kuimba phone kumwamba. By direct, yes, and God answers. So amene mkuwaita sakuyankha no. Amayankha nthawi zonse. My God answers. Mmabwera nokha kapena mabwera ngati gulu kapena. Amabeni mabwera leka. Oho. Mwina sunda gogo. Amene angafuna kubwera koma ndi mabwera ndeka sit here. And there are times when I come in the morning after devotion, I walk from there here kuyenda kufika pano ndipemphera ndibweranso ndifika panonso ndiyendanso and ndimayenda distance out kapena 2 kilometers. Kumangoyenda back and forth. Kumangoyenda ndikupemphera ndikayenda uko malimo kuti ndingochera choncho basi ndimayenda. Mukupemphera nthawi imene. And the distance mwine ndimayenda ikhoza kukhala 2 kilometers kapena kupita. Kumangozungulira momwe. Basi kungoyenda kupita uko. Ndekuti mumange ichichi. Aha. Ndiye when I have visitors like you, Mediterranean back house. And one time a visitor from America came. So I said after our lunch we go to our fax house. There was no electricity at that time. Inu semuna muze ri fax house yodi yati. Munangoti tipite ku fax house. So but I thought, what is this man saying? But so I came with him and I explained. So he went back to America and wrote about fax house to God. And we from Scotland. Mzacha nakamuza kuti Reverend Chipeta has got a fax house. Atangobwera, no, Reverend Chipeta, don't want to see anything else. First, Fax house. Let's go to fax house. He said, let's go. So atabwera kuti kwa America here, then anamuonesa. And I told you why I called it fax house. Ne number yake mbati kuli number ni imeneyo. That's J333. Yeah. Straight to God. Yeah. Uno sitting at and did I give you 1 Corinthians 4 verse 10? Aye. That's Jabez's prayer. That's a very blessing verse. Yeah. So I will finish with that prayer. Okay. At the guest house. Yes. Kuna kuti nchito imene mwabwera nayo ndi nchito imene muzichita Mulungu ayitalise ndithu. Tipemphere. Ambuye Mulungu wathu, ndi siku la mtengo wake wapatali pamene azodiaki
azakatiyendera lero kuti kumene ife sitingathe kufika iwo akatifikira kwa abwezi osiyana-siyana amene sanaziwe kwenikweni za Home of Hope koma tsopano akaziwa ndi kuthandiza Home of Hope. Zikomo kuti munawayendesa bwino ndipo ndilo pemphero lathu muwayendesenso bwino. Koma monga Jabez anapemphera ndilo pemphero langa, muwadalise ndithu pamene ali kugwira ntchito yawo ku Zodiaki. Kuzani malire awo, dzanja lanu likhale pa iwo ndipo choyipa chisawakhuze. Ngati munamvera pemphero la Jabez 1:4 verse 10, imvani kupempha kwanga chifukwa ndapempha mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Amen. 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 Amen.